Những năm cuối đời khi mẹ tôi còn sống thì mẹ tôi luôn luôn In the last few years of her nhắc tôi life, về một cái món my nợ mother always ở bên reminded Trần me Hà. of my debt to Nhap Ha village. Và mẹ tôi đã trói tôi vào một cái món nợ tình cảm đối với My mother tôi, bound me vì to trong that số ba emotional người debt con because of của her tôi 3 là người children. tiếp nối I'm the only cái daughter who nghề has viết followed báo her thật career bằng, in và tiếp journalism nối cái tình and her yêu love của bà for Lê Văn literature. Học. Và bà ấy luôn luôn nhắc tôi rằng hãy My viết mother một cái always gì told đó me, về làng Ngọc Hà. write something about Không phải Nhap viết Ha một cái gì village. đó về cái sự You've got to write about the tiêu death vong of the của ngôi village, làng, the cái làng flower hoa, village. mà đấy là quê It's hương, my homeland là quê hương của tôi. and also yours. Và cho đến giờ phút này thì tôi đã I've viết written many nhiều things so cái far, bài tập bút but none of them about Nhap Ha village. Đấy là It's a cái món lifetime debt, nợ của and I don't know when I will pay chưa it. biết lúc nào tôi sẽ trả được. This was my wife's homeland, Ling's mother's homeland. I came here in 1954 when the economy was mainly agriculture and Ngọc Hà was a flower-growing village. Each house was separated with a garden surrounded with banana trees and hibiscus flowers. Today, houses stand next to one another and people live and fight for the separating wall. Today, there isn't a meter of land left. People fight for it and grab it all. Those who had land sold it. Bouts of land fever exploded. People ran after money, selling land and collecting gold. Cái mảnh đất này là nó This piece of land used to belong to my mother's family, including that road we've just passed. There used to be just one family. giờ thì ngày xưa chỉ là Today there are so many. bây giờ thì không biết là bao nhiêu gia đình. Không hình I dung haven't nổi. been here for Mấy chục dozens năm of mới quay years, trở lại đây. even though I Mặc dù live ở rất very gần, nhưng nearby. mấy chục năm mới quay trở lại đây. Thành vườn duy nhất. This is the only garden left. Vườn này nó vẫn This gọi garden là belongs to the cooperative, and Mr. Tuok's family are contracted to use it and pay tax every year. nhận hộ khoán, hàng năm được thuế của tất cả. In the old days, over there was a pond where our grandfathers grew lotus and widow trees. Và cái ao đấy And in chậu that sen, lotus các pond, chậu our sen grandparents made tea in a very fancy way. cho người ra, At cho night, they mở- opened lotus mở cái petals, ra, hí put chè tea vào, leaves inside, and closed them. sen nó khép lại, xong buổi At sáng dawn, sớm, they got the lấy tea chè out, ra. and it was Chè đấy nó đã infused with được lotus sen rồi. fragrance. Và cái nước pha trà Then they là used the nước dewdrops from the dùng từ lotus cái lá leaves as xương water for their đắp tea. trên cái lá sen. That's how our grandparents drank tea. Làng hoa gần như là họ ấy là một cái The nguồn flower hoa village was almost the only source that provided flowers for Hanoi. thể hoa nó kéo dài The suốt flower cái trade thập niên lasted throughout the 20th century until the beginning of the 90s when it began to dwindle. gần như bắt đầu là chấm dứt. Giá mà chỉ giữ lại được cái làng này nó như If only we could have kept this village as it was in the 60s or 70s, it would be wonderful. trong ký ức tôi I remember in my childhood it was still very beautiful. At the entrance to the village was a kapok tree, a village communal house, và sau đó a pond and flower gardens on both sides, hai bên đường làng hầu hết houses nestled among flower gardens, unlike today, where they stand next to one another.
tuổi thơ của mẹ tôi với làng Ngọc Hà này thì My mother's childhood memory of this village must have been 1,000 times more wonderful than mine, bởi vì because she was born at the beginning of the century. đó vườn cái làng Ngọc Hà này I can't even begin to imagine how beautiful this village was then. nó đẹp như thế nào. Ông ngoại có vườn hoa rất rộng trên Bá Thường vào. My grandfather had a big flower garden, and my mother used to play music and recite poems with her friends there. Tôi có một ông bác ruột. I had an uncle who died very young. Ông là một người cũng rất He loved poetry and used to write poems. Thì ông thường He là used to pick vào vườn fallen hoa, ông petals, nhặt những cánh hoa rơi, bury them, ông chôn xuống rồi ông cry for them, and làm make bài poems thơ, about khắc them. những cánh hoa rơi. Rất lãng mạn. Very romantic. Thế tôi nghĩ là một phần I think this land created that kind of spirit. đất của làng Ngọc Hà này nó tạo ra nên tâm hồn như thế. Nó góp thêm It must have helped create more elegant people. của cái Ngoc Ha village epitomized the elegance and romance of the Hanoians. nói đến Hà Nội. Any description of Hanoi would certainly include the 36 streets of the Old Quarter and the Ngoc Ha Flower Village. Thế thì bây giờ 36 phố phường ấy không còn As for nhiều. the Old Quarter, Những cái nhà mới bên cạnh nhà cổ. there is very little left Đấy là một today. cái tổng thể kiến trúc rất là New buildings are mixed with old ones. It's a total architectural mess. và làng Ngọc Hà thì As đương for nhiên là Ngoc không Ha còn nhiều. village, there's nothing left. Thì hoa mất thì nó cũng tạo điều kiện cho một The số end of the cái flower làng trade in Ngoc Ha quen Hà Nội. has helped other flower growing villages in the outskirts of Hanoi to flourish. Nhưng cái làng Ngọc Hà, cái làng hoa mà đã có rất nhiều thế kỷ, But the village had a history of several centuries rất là lâu bền. and still lives on in people's memories, literature, Người nào đã từng and Hà Nội, poetry. thậm chí cả trong thơ văn thì bây giờ thì nó chắc chắn nó chỉ còn lại trong There will never be a flower viết, village không like bao giờ Ngoc Ha. có lại một cái làng hoa như thế nữa. Cái cũ mất đi, cái It's mới lên, natural nó là for the chuyện new đương to nhiên. replace the Nhưng old. những cái mà nó được thử thách However, với thời gian things that have existed thì for a nó gần long như là time nó đã have absorbed tụ not được just the linh spirit khí of heaven không những and của trời earth, đất, but mà also nó of là humans, cả hồn người, cả lòng their người, soul cả tình and their người. love. Thì những cái mới tôi nghĩ là nó Therefore, cũng I lại think cần it'll rất take a nhiều very long thời gian, time for a new flower nó mới village có to thể become có lại like được những Ngoc cái làng Ha. hoa như làng hoa Ngọc Hà. Những người nông dân phải ra thành phố People kiếm from the việc làm. countryside have to come to the city to find work, Quá tải vì tất cả and this has created an overloaded situation. sự phát triển của Hà Nội nó quá chậm. Hanoi's development has been too slow to meet the demands of today. Hà Nội dường như không chuẩn It bị. seems kịp Hanoi wasn't để prepared tiếp for such a nhận cuộc fast sống pace of quá life. nhanh đến thế. Theo cái tác phong Hanoi của cái used to be sống của quiet Hà Nội and slow. thường nó êm ả, nó chậm rãi.
thành phố Hà Nội thì bây giờ đã được đô thị hóa từ một cái nước Hanoi today has a lot of problems as it has been urbanized from an agricultural base. 15%, 20%. Original Hanoians account for only 15 to 20%. The rest come from other areas, from the countryside and from the world. They have brought with them their rural lifestyle to Hanoi. People raise chickens and pigs as if they were in the countryside. Many French villas are divided and shared by several families, and cooking is done in the same room. This is the problem, but it will change as we modernize. But I wonder if the rural lifestyle brought anything good to the city. Perhaps it makes people look after one another. Perhaps it helps combine our traditional values with today's modernization. Hanoi lacks greenery. We can't say humans are part of nature anymore. Nature has been lost in the city with its skyscrapers, apartment blocks and traffic. Tell me, baby girl, 'cause I need to know. In modern life, people like to have their own corner where they can be away from material pleasure, from the noise of the streets in order to find themselves, or to have some moments for their spiritual life. And I can't find any corner in Hanoi now. In the old days, life was stagnant and sluggish. It was impossible to be creative. And there was also starvation and poverty. Therefore, economic reforms had to be made. No one wants to return to the old days. But the pressure of today's life is awful.
And people have to pay dearly for today's abundance, sometimes even with their own happiness. I often think like this. People today don't even have time for reflection. I can't imagine how people will live in the 21st century. They may get what they wish for, may have great material success, but I think people will be very lonely. I don't like the Western model. For example, they say in the next few years you'll be able to live in one room with every convenience. Press a button and everything will appear in front of your eyes. You won't even need to have human contact. You won't need to go to the office. I'm frightened of such a life. I couldn't bear it. If we humans don't need one another, don't need contact, we're not living a human life. I'd like to introduce a vice chairman of the Traditional Poetry Club and very enthusiastic to our club. And I'd also like to introduce poet Dương Tuyết Lan, who has published 2 volumes and who is the daughter of the poet Dương Khuê. Không biết một ngày nào đó thì những cái bóng dáng Hà Nội xưa cũ mà nó I wonder if people are now thinking of preserving what little is left of the old Hanoi. giữ lại nốt nữa hay không? Ví dụ như ngay trong For làng Ngọc Hàng example, thì tôi có một in bia my mộ của village, ông Hoàng Phúc the Trung, tomb of người Mr. đã Hoàng Phúc Trung, lập ra who cái established this vùng Nhok Ha area, Tam Trạng. was demolished to make way for a new Ngôi mộ hotel. và cái tấm bia của ông người ta còn san ủi đi để người ta xây The khách sạn. vestige and memory of a man who served Nhok Kỷ Ha niệm về một cái has của been một wiped người out. đã rất có công đối với cái vùng Ngọc Hà này thì bây giờ cũng không còn nữa. Làm sao chúng ta có So thể how giáo can dục we được con educate our children about the history of the land they are living in? và nơi chúng đang sống? Tôi nghĩ là thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm I nay think Vietnamese họ youth thuộc today sự know thắng more lợi about của Chinese nhiều history hơn. than Vietnamese history. We Không thể shouldn't đổ lỗi blame cho thế them. hệ trẻ, The fault mà lỗi lies with the là older của thế hệ generation. đi trước nữa. Chúng ta đã không biết cách We don't know how to educate them, đưa lịch sử how to đến bring history to them. với cho thế hệ trẻ. Ví dụ như cháu Take tôi, my niece, ông for nội example. ra viết cuốn sử về Her grandfather has written about the history of Nhok Ha, ông thì không bao giờ nó quan but tâm, she doesn't care about it. không đọc, She doesn't read it, không hiểu gì về doesn't know about Nhok Ha's history cũng không cần biết or what Hanoi is like. là như thế nào. I like math, physics, and chemistry best. Generally speaking, I don't like social subjects because I'm better with natural sciences.
Don't you have just a little inspiration for literature and history? Literature, yes, but not history. Granddad likes history and knows a lot about history. So did your grandma. And my brother. Yes, your brother as well. Do you know that Granddad has written about the history of Nyongha? Have you read it? Not yet. Your grandma was born in Nyongha. Your father was born in Nyongha. Your brother and you were born in Nyongha. Do you know anything about Nyongha village? Yes, but very little. How little? Tell me. I don't know. Tell me how much you know about Nyongha village. Nếu thế hệ trẻ đó với những cái sự hiểu biết và những cảm nhận So will young people love Hanoi enough to bring better things to it when they're armed with such little knowledge and understanding of the place they are living in? mang lại cho cái vùng mảnh đất Hà Nội này một cái gì tốt đẹp hơn không? Họ có Will they think of preserving Hanoi's identity? một cái dáng vẻ riêng gì của nó hay không? Đấy là một That is a concern, nỗi lo lắng. a worry as we look to the future and rely on the young generation. When is Hanoi most beautiful? In winter, But during the day, when is it most beautiful? midnight, like this. Hanoians have always enjoyed going out at night. Our grandfathers used to go to a cabaret till 1 or 2 o'clock in the morning. Then they had chicken soup or strolled around before they went home. I've never imagined Hanoi as a woman. People always compare Hanoi with a girl, but I think of it as a man. That man could wear an elegant suit, a handkerchief in his pocket, a felt hat on his head when it's neither rainy nor sunny, carry a walking stick. It means he has a lot of unnecessary things, but without them, it wouldn't be him. He's so old-fashioned. To me, there's only one Nha Pa and one Hanoi. That Hanoi, that Nha Pa, can't be defined in space or time, but can only be felt by love and in the heart. I believe if the Hanoian spirit still lives on in some people, Hanoi will be preserved and will survive.